Hello all. Hello all. Good evening. Welcome to DSA. So today we are completing our fourth week. Yesterday we stopped the problem in the middle. So then heroes finished it now. And also we will discuss few more concepts, like few more techniques whenever we are solving DSA problems. Okay. So let's get started. Let me share my screen. So yesterday we started and we were working on the longest palindromic string problem, right? So let's try to just do a small recap. So the problem is something like this. You will get a string. మనకు ఒక string input ఇచ్చినప్పుడు అందులో longest palindromic string we have to identify, whichever is that, right? So in this example, madam is the longest palindromic string. And yesterday we also identified how to solve these kind of problems. ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు there are two ways. One is the optimized solution. Optimized solution రావాలి అంటే first we should know how to solve these problems. Once we know how to solve these problems, then we can look for optimized solutions. So yesterday we actually discussed a simpler way which we can use to solve these kind of issues. Now let us see, how did we start? Did we start from one character and two characters, or did we start from full length? Since we wanted the maximum the longest palindromic string, we started with full length, right? Full length తో స్టార్ట్ చేసి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నాం. సో వర్డ్ లెంత్ ఇనిషియల్లీ వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ 10 క్యారెక్టర్స్, అండ్ దెన్ విల్ చెక్ ఫర్ 9 క్యారెక్టర్స్, అండ్ దెన్ వి విల్ చెక్ ఫర్ 8 క్యారెక్టర్స్. ఎక్కడైనా మనకు ఒక పాలిండ్రోమ్ స్ట్రింగ్ దొరికింది అంటే దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్, రైట్? సో దానికి వీ హ్యావ్ సీన్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. First, when we have 10 letters, like in this particular string, number of words ఎన్ని వస్తాయి? Possibilities 1. And then, is it a palindrome? No. Alage, once you reduce the letters, okay, number తగ్గిస్తే what happened? We were able to do 2 strings over there. ఈ 2 strings లో ఏదైనా palindrome ఉందా అంటే no, ఇది కూడా palindrome కాదు. అలాగే we did for 8, 7, 6, and when we reached 5, then we actually identified the palindromic string, right? So now the output should be this palindromic string. ఒకవేళ 5 కూడా రాలేదనుకోండి, it will go down ఇంకా bottom. Now, based on this algorithm, we have already started implementing our code, right? So now here you can see, first change చేస్తున్నాము, we are identifying the length of the array, and then we are counting the word length, maximum నుంచి minimum వరకు. So we are already using the range function. Range ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వెళ్తున్నాము? Starting from n going till 1. So, and what is the step order? ప్రతి ఇటరేషన్లో వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ 1 నెంబర్. సో అందుకని మనం ఇక్కడ -1 అని ఇస్తున్నాం. అండ్ వై ఆర్ వి గివింగ్ -1? యూజువల్లీ మనం పాజిటివ్ నెంబర్స్కి ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు వీ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీథింగ్, రైట్? బికాస్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ యాడ్ 1. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ -1. -1 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ రెడ్యూస్. అందుకని ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ లాజిక్. అండ్ దెన్ వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్? ఐఎమ్ చెకింగ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ వర్డ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ లెంత్, and is it a palindrome or not? So దానికోసం ఒక మెథడ్ రాశాను, find palindrome with word length. And what are we passing? ఒక స్ట్రింగ్ పంపించాను, ఒక వర్డ్ లెంత్ పంపించాను, రైట్? And then I'm checking if we got the palindrome or not. If it is not null, I'm just returning it because that is the first longest palindrome, right? And then in case ఒకవేళ అది వర్క్ అవ్వలేదు, then what are we returning? We are returning the first character. And the reason is, మనం నిన్న చెక్ చేసినప్పుడు we saw, right, like సింగిల్ క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద ఫస్ట్ లెటర్. సో వెన్ యూ గో టిల్ 1, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ క్యారెక్టర్. టోటల్ స్ట్రింగ్లో ఏ ఒక్క క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా కూడా ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో అందుకని వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద 0th ఎలిమెంట్, విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. నా ఇది చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ న్యూ మెథడ్. వాట్ ఈస్ దట్? ఫైండ్ palindrome with length. Now, solving this problem is completely a different problem. మన పైన ప్రాబ్లం ఇంకా అయిపోయింది. Now what we are looking at? We are looking at a different problem.
what is the problem? You have one string and then you have a word length. You need to check if ఏదైనా సబ్సీక్వెన్స్ ఈ వర్డ్ లెంత్ తోటి ఆ స్ట్రింగ్లో ఉంటే అండ్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ palindrome, యూ నీడ్ టు రిటర్న్ దట్, అదర్వైజ్ యూ షుడ్ నాట్ రిటర్న్. సో దానికి కూడా వీ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్, తర్వాత స్టార్ట్ ప్లస్ వర్డ్ లెంత్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాను టిల్ ఐ రీచ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద what is it, like the length of the string, and then I'm checking if that substring is actually a palindrome or not. And palindrome ki sambandhina code ikkada rasana, I'm not writing it here. I have created another method for that. Endukani? To make the method simpler and easy to read and easy to understand, because my focus over here whenever I'm solving this particular problem is finding whether, like, do we have a particular palindrome with that length or not. I'm not really worried about palindrome avuna kada ani cheppadaniki, like what is the logic. I'm not really worried about it. Who should worry about it? Whenever we are starting whenever we start working on this particular method. Is palindrome ane method eppudaithe start chestamo, create cheyadamu, work cheyadamu, then we will actually work on that particular logic. So what are we doing here? Prati method daggara evaina kotta methods vaste, we are assuming that it will work perfectly fine in all the cases, and then we are implementing our logic. Andike ee logic rasetappudu I did not focus on these two methods at all. I just assumed that they will work, and then when I am writing for this particular method, I did not worry about the top method or the bottom method. I was just looking at this particular thing. Alage when I am implementing palindrome, we are focusing on one thing again, only is palindrome. Meeku oka string icharu, start index and index icharu. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న సబ్స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో, ఈజ్ ఇట్ palindrome or not? దట్స్ ఇట్. అది మాత్రమే మనం చెక్ చేయాలి, రైట్? సో నౌ విత్ దిస్ 3 మెథడ్స్లో మన ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఈజ్ ఇట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్? మెథడ్స్ కానీ, లైక్ లెట్స్ సే దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వేరియబుల్ నేమ్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రీడబుల్, ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్, రైట్? సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ we were able to make our code like more readable. We are able to make it like easy to understand. Clear guys, everyone? So now దీంట్లో మనం యూజ్ చేసిన ఒక మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే క్రియేట్ ఎ మెథడ్. యూ డోంట్ ఈవెన్ నో లైక్ అది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఏంటి అన్నది. యూ జస్ట్ క్రియేట్ ఎ మెథడ్ విత్ వాట్ ఎవర్ ద పారామీటర్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, అండ్ దెన్ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ విల్ వర్క్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ఫ్యూచర్. అది ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది మనకి వీఆర్ నాట్ వరింగ్ అబౌట్ దట్ పాయింట్ రైట్ నౌ. So even when you actually go for interviews and all, you can do the same thing. Whenever you are writing code here, you can simply say that, like, I am creating a new method which will give me whether this particular string has a palindrome with this length or not. You don't even need to explain how you are going to do that to the interviewer. Just idi chebite chalu. That will actually give a very good impression. Okay? So it's always like assume that your future code will work perfectly fine, and then work on the current method. At any point of time, you should focus only on one method. ఒక మెథడ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారంటే ఆ ఒక్క మెథడ్ గురించి ఆలోచించాలి, అండ్ ఆ ఒక్క మెథడ్ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి. సో నా ఇక్కడ లీడ్ కోడ్లో ఇలాంటి వాటిలో వీ కాంట్ టెస్ట్ ఇట్, బట్ హౌ షుడ్ వి టెస్ట్ వెదర్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్? Can we do it in normal editor? For example, if I take this particular code, okay, and if I go for any normal editor, let's say one compile, go to Python. నార్మల్గా మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ ఐడెంటిఫై లైక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అని. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ని టెస్ట్ చేయాలంటే వీ డోంట్ నీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, జస్ట్ ఈ మెథడ్ అండ్ దీని డిపెండెన్సీస్ ఉంటే చాలు, రైట్? నౌ హౌ టు టెస్ట్ ఇట్? ఫైండ్ palindrome with length. ఇది నేను టెస్ట్ చేయాలి, అండ్ హౌ షుడ్ ఐ టెస్ట్ ఇట్? లెట్ us give some input and we'll expect some output. So first create an array, like let's say s is equal to, మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నదే ఇద్దాం, hello madam, okay? And now I wanted to call this method print, అది రిటర్న్ చేసేదాన్ని నేను ప్రింట్ చేస్తాను, ఓకే? అండ్ దెన్ పాస్ దిస్ వేరియబుల్, అండ్ మనం ఏ వాల్యూ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాము? ఇఫ్ ఐ గివ్ 5 ఐ షుడ్ గెట్ మేడం,
right? So I'll give 5. Next, ఇంకొక యూస్ కేస్ ఇవ్వండి అలాగే. If you give 10, what will happen? అదే if you give 3, what will happen? 3 ఇచ్చినప్పుడు ఏం రావాలి? We have to get ADA, right? Madamలో ADA ఏదైతే ఉందో that is also a palindrome. So we can get that. So let us try to see if this works or not. ఈ మెథడ్ని సపరేట్గా ఇండివిజువల్గా మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. You can see it now. రైట్, ఫస్ట్ దానికి 10 ఇస్తే నన్ను వచ్చింది, మేడం అని ఇస్తే లైక్ 5 ఇస్తే మేడం వచ్చింది, 3 ఇస్తే ఏడిఏ అని వచ్చింది. ఇఫ్ ఐ గివ్ 1, వాట్ విల్ హ్యాపన్? వన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? యూఆర్ గెటింగ్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్, బికాస్ 1 ఉన్నప్పుడు సింగిల్ క్యారెక్టర్ అయినా అది మనకి పాలిండ్రోమ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ టెస్టింగ్ అ మెథడ్ సపరేట్. నా ఈ మెథడ్ టెస్ట్ చేశారు. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు టెస్ట్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్, హౌ షుడ్ ఐ డూ దట్? ఈజ్ పాలిండ్రోమ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అన్నది చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. డూ ఐ నీడ్ దిస్ మెథడ్ టు కీప్ హియర్ నా? ఫస్ట్ మెథడ్ కావాలా ఈజ్ పాలిండ్రోమ్ టెస్ట్ చేయడానికి? We don't need this. Delete it. And then just call only these things. For example, is palindrome and pass the inputs. I'm passing S and start index same with them. Let's say starting నుంచి ending వరకు ఇద్దాం. 0, 9. అది true or false చూద్దాం. అలాగే we will give one more thing, which is let's say 4, 9. ఈ రెండింటికి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. రెండింటికి ఫాల్స్ వచ్చాయి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 5, 10, 5, 10 ఇస్తే ఫెయిల్ అయింది బికాస్ ద లెంత్ ఈజ్ ఓన్లీ 10 characters and the last index will be 9, right? So let me give 5, 9. Yes, it is true. So hello madam, if I am giving the indexes of madam, it is saying it is correct, right? If I give any other let us say inka chinna vevana ichanu anukondi 6 and 8, ADA anadi like is it true or false? Let's check it. So even this is also true. So now మనం ఈ మెథడ్ని ఇండివిజువల్గా వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ డిపెండెన్సీ విత్ అదర్ మెథడ్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు టెస్ట్ ఇట్, రైట్? విల్ దిస్ హెల్ప్ అస్? అదే ఒకవేళ మనకి ఇది ఇండివిజువల్గా టెస్ట్ చేయలేకపోయామనుకోండి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ వీ విల్ గెట్ టు నో ఓన్లీ బై టెస్టింగ్ ద కంప్లీట్ సినారియో. వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ అ క్లియర్ అవుట్పుట్ లైక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. సో అలాంటి కేసెస్ కోసమే వీ ప్రిఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం వేర్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్. Since we are testing each and every unit, like every method, we actually call this as, there is a term for this. Unit testing. Unit testing అంటే ఏంటి? Testing a single entity. Like అది ఎంత చిన్నదైతే మనకు అంత ఈజీగా ఉంటుంది. It might be a method or it might be a class. So whenever you are focusing on DSA specifically, you need to understand that you like every method that you are writing, you should be able to test it with different use cases. Use case is nothing but like inputs. We are giving certain inputs and we are expecting certain outputs. That's it, right? Is it clear, guys, everyone? So ila cheyadam valla we are able to understand whether it is working perfectly fine or not. In case okala work avatledu anukondi, we can directly make the changes over here itself first. Idi work ayin tarvata ee method we can just use it in the main code. If this is not working, then మీరు lead code lone direct ga chesaru anukondi, it will take more time to solve it. And usually like whenever you go for coding interviews and all, ilanti platform e antaru, sometimes you can use your own editors also, so it will be much easier for you guys. Clear? Any questions so far? So ila whenever you create multiple methods, it makes it easy for us to test individually. Is palindrome anedi work avutunda leda, we'll get to know that. Similarly, find palindrome with length, is it working or not, we'll get to know that. And ilanti mechanism manam chaala chotla use chesam, right? Especially when we are working with sortings,
and when we are working with searching mechanism and all, right? So let us just check that also. Yeah. So sorting lo kuda ikkada we have seen a lot of things, right? So now, if you want to test this particular thing, how should we test it? Create left half అని ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను. How should we test whether it is working fine or not? Shall we try? Copy this, go to any editor, any Python editor. Instead of this, just give your method and call this method with a proper input and output. So ఇక్కడ మనకి input ఏంటి? Nums. Like it is an array basically. Array, and what should we give? We have to give some random numbers. This does it have anything to do with the sorting? ఈ method కి sorting కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? I've given all these things. There is no relation. Exactly. ఈ మెథడ్ సార్టింగ్ లో ఒక చిన్న పార్ట్. ఆ పార్ట్ కోసం ఏదైతే చేస్తుందో అది మాత్రమే మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ హౌ షుడ్ బి టెస్ట్ దిస్? జస్ట్ కాల్ దిస్ మెథడ్ create left half, and we need to pass the array, and then we need to pass the mid number, right? Mid number ఏది ఇద్దాం? లెట్స్ సే 3 ఇచ్చాను అనుకోండి. 3 ఇస్తే ఏమేమి రావాలి? ఇఫ్ మిడ్ ఈస్ 3 నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ, అంటే 3 ఇండెక్స్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది. దిస్ ఇస్ 0 1 2 3. సో వాట్ ఆల్ షుడ్ వి గెట్? We should get 2 8 and 6. Let us see if it is coming or not. Yes, it is working. In case if I give another example, 7, what will be the output? We got all the first 7 elements before 7th index. 7th index ante manaki 8th position, right? So we are able to identify all the left items from there, and then we can verify whether it is correct or not. ఒకవేళ ఇక్కడ కరెక్ట్ కాలేదు అనుకోండి, then you can fix it immediately right here itself. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం లైక్ వై వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఇండివిజువల్లీ, స్పెషల్లీ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ అరేస్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్. ఇండెక్స్ ఈజ్ అ కీ థింగ్, రైట్? ఇండెక్స్లో చాలాసార్లు దేర్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్, లైక్ -1 వాడాలా లేదా మిడ్ వరకు వెళ్ళాలా, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ విల్ కమ్, రైట్? అలాంటివి వచ్చినప్పుడు దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ యూ. మీకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్కి ఇది మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా, దానికి -1 కావాలో చూడండి, 1 కావాలో చూడండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, యూ కెన్ జస్ట్ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ దట్ లాజిక్. Similarly, take some bigger one. Now, if you take this merge sorted array, so దీంట్లో ఏంటి, ఒక array ఇస్తున్నారు, left array ఇస్తున్నారు, right array ఇస్తున్నారు, and finally you should get a sorted array of left and right in the main array, right? Will it work or not? Just try it. Now, దీనికి ఇన్పుట్స్ ఏమేం కావాలి? మనకి 3 arrays కావాలి. ఒకటి ఇది. How many elements do we have? 7 elements. So now let's create 2 other elements. Left equal to and right equal to మొత్తం 7 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. నా ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆర్ వి లైక్ కన్సిడరింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఏఆర్ఆర్లో ఉన్న డేటాని మనం ఏమైనా కన్సిడర్ చేస్తున్నామా? వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్. దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ థింగ్ ఏంటి, లెఫ్ట్ రైట్ ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఏఆర్ఆర్లో పెట్టాలి. దట్స్ ఇట్. ఇట్ డజంట్ కేర్ ఏఆర్ఆర్లో ఆల్రెడీ డేటా ఉందా లేదా, ఇవన్నీ ఏవి ఇట్ డజంట్ రియలీ వరీ అబౌట్ ఇట్, రైట్? సో నౌ లెట్ us see after calling this method, which is merge sorted arrays ARR left and right. And we'll try to print ARR now. ARR print cheste left right sorted order lo kavali manaki. Let us see if it works. Left side right manaki merge ayi vaste how should it be? 0 1 2. Oh, but if we merge sorted arrays unnai, so these two should be sorted ideally, right? So let me give this 2 4 10. Okay, now these two should actually get merged, and then we have to get a complete sorted array. We will see if we will get that numbers or not.
Yeah, there is some issue. We got some problem. So the array, like this method has certain issue. What should we do now? Let us see how many numbers are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So array numbers కూడా correct ఉన్నాయి, but ఈ method లో మనకి ఏదో problem అయితే వస్తుంది. What is the problem? Let's try to analyze them. Can anyone tell me what is the issue here? There is a dependency. If you see here, copy until one array is empty. Copy extra elements. We have some extra methods. ఈ methods లేకుండా method work అవుతుందా? It won't work, right? So you need to get those methods also. These two methods also, I'm just copying. Yeah. Let's run this cycle. Still we have some problem. Local variable I referenced before assignment. Okay, we have changed the variable names, right? So since I doesn't have any value, we have got this problem. మనం మొన్న రీఫ్యాక్టర్ చేసేటప్పుడు we missed like a few variables. So I అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? We have to start from left index, right? Sorry, array index. I equal to array index. Still we have few more problems. Let's see. So now, ఇప్పుడు నేను ఈ మెథడ్ ని టెస్ట్ చేయడం బెటరా ఆర్ కాపీ అంటిల్ వన్ అరే? ఈ మెథడ్ ని టెస్ట్ చేయడం బెటరా? విచ్ ఇస్ బెటర్? ఇప్పుడు నా దగ్గర 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, రైట్? ఇది మనకి ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్లో ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తే అలాంటి ఇష్యూ వచ్చింది. హౌ షుడ్ వి సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? షుడ్ వి గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ అండ్ ఫిక్స్ ఇట్ ఆర్ షుడ్ వి జస్ట్ టార్గెట్ ఆన్ వన్ మెథడ్? మనకు వస్తున్న ఇష్యూ ఏ మెథడ్లో వస్తుంది? కాపీ అంటిల్ వన్ అరే ఈజ్ ఎంప్టీ, దీంట్లో వస్తుంది. సో ఫర్ దట్ డూ వి నీడ్ దిస్ మెథడ్? I don't need this method, right? So let me delete. We will test this copy until one method and then we'll go into the merge sorted thing, okay? So that like we'll have much better clarity. Now we have these 3 arrays. Now what should we do here? We have to pass one array, array index, left index, right index. We have to pass all these things. How to do that now? We have to just call copy until one array and then pass what all we are passing. Ikkada manam pass chestundi actually like what is it? There are 3 different arrays, right? So let's pass arr and what is the first index? 0 and then left array undi manaki, pass 0 for that. Right array, pass 0 for it, right? Now next what should we do? We have to print the arr. సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే విల్ ట్రై టు ఫిక్స్ దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ ఓన్లీ. ప్రింట్ ARR. లెట్ us see if we will get a common elements in ARR or not. And then ఇక్కడ దీంట్లో let's run this and then we will see what is the issue, then we'll try to fix that issue. ఇప్పుడు మనం we are focusing only on this particular method. We are not looking into sorting, we are not looking into any other method, right? దీనికి వేయాల్సిన ఇన్పుట్ ఏంటి, మనకు రావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ వర్కింగ్ విల్ గో ఇంటూ ద నెక్స్ట్ మెథడ్. నౌ స్టిల్ వీ హ్యావ్ గాట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఇస్ జే. సో ఐ వాల్యూ మనం ఇది ఇచ్చాము బట్ వీఆర్ గెటింగ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ జే. సో నౌ వాట్ షుడ్ వీ డూ? సో హియర్ బేసికల్లీ మనం ఐ వాల్యూ చెక్ చేస్తున్నాం, అలాగే వీఆర్ యూజింగ్ జే వాల్యూ ఆల్సో, వీఆర్ యూజింగ్ కే వాల్యూ ఆల్సో, బట్ వీ డి నాట్ ఇనిషియలైజ్ దెమ్ హియర్, రైట్? సో జస్ట్ ఇనిషియలైజ్ దెమ్ ఐ, జే, కే. ఈ మూడిట్లోకి ఏమేమి ఇనిషియలైజ్ చేయాలి? ఐజే అంటేనేమో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, కే అంటేనేమో అరే ఇండెక్స్, రైట్? సో లెట్స్ గివ్ లెఫ్ట్ ఇండెక్స్, రైట్ ఇండెక్స్,
and then array index. Now we will see it. Try again. Yes. Now if you see, మనకి ఈ రెండిట్లో ఏవైతే ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయో అక్కడి వరకు ఐటమ్స్ అన్ని మర్జ్ అయ్యి ఉండాలి. ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. వి గాట్ 2 4 వచ్చింది, 5 వచ్చింది, 6 వచ్చింది, 8 వచ్చింది. అండ్ సిన్స్ దిస్ అరే ఈస్ కంప్లీట్లీ డన్, ఇంకా తర్వాత ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ 10 దట్ వాజ్ నాట్ యాడ్. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? అదే ఒకవేళ దీంట్లో 8 కాకుండా ఇఫ్ వీ హ్యావ్ లెట్స్ సే 12, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? 10 యాడ్ అయ్యి ఉండాలి, 12 యాడ్ అవ్వకూడదు. ఎస్, 10 యాడ్ అయింది, 12 యాడ్ అవ్వలేదు, రైట్? సో దిస్ వే వీ ఆర్ ఏబుల్ టు కన్ఫర్మ్ దట్ ఓకే దిస్ మెథడ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఈ మెథడ్ని ఎక్కడైతే యూజ్ చేసామో జస్ట్ గెట్ దోస్ మెథడ్స్ వన్స్ అగైన్. ఇందాక కాపీ ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం, రైట్? కాపీ దిస్, గెట్ ఇట్. అండ్ ఈ కాపీ ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ కూడా మీరు చెక్ చేయాలంటే యూ కెన్ కాల్ దిస్ మెథడ్ ఆల్సో. Since we were testing the main merge sorted arrays thing, let's call that method. సో మీరు ఏదైనా ఒక మెథడ్ని టెస్ట్ చేయాలంటే అది యూజ్ చేస్తున్న డిపెండెంట్ మెథడ్స్ అన్నిటినీ కూడా యూ హ్యావ్ టు కాల్ దెమ్. అండ్ సిన్స్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ దిస్ వన్, ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ అండ్ కమెంట్ దిస్ 2 lines. మనం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ రాసాం. అండ్ దిస్ వాస్ ఓకే, దిస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. Let me run this. Yes, we got 2, 4, 10, 12, 6, 10, 11. Is it correct? 2, 4 వరకు okay. 10, 12, 6, 10, 11. Is it correct? It doesn't look like, right? What is the problem here? మనకు ఐడియల్ ఏంటి? 2 సార్టెడ్ అరేస్ మర్జ్ చేస్తే వీ షుడ్ ఆల్సో గెట్ మర్జ్డ్ అరే ఉంది, రైట్? సార్టెడ్ అరేనే రావాలి అవుట్పుట్లో. బట్ ఇక్కడ మనకి సార్టెడ్గా లేదు. 12 వరకు ఒకటి వచ్చింది, తర్వాత 6, 10, 11 వీ గాట్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్. వాట్ షుడ్ బి డూ నా? జస్ట్ a minute. So now we have some issue with merged sorted arrays. ఇది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకని ఇవ్వట్లేదు? Now that's the question. Next question. What should we do to fix this problem? అండ్ ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది అసలు? బ్రేక్ అవుతుంది ఫస్ట్ మెథడ్లోనా, సెకండ్ మెథడ్లోనా, థర్డ్ మెథడ్లోనా? వేర్ ఇస్ ఇట్ బ్రేకింగ్? ఫస్ట్ మెథడ్ మేబీ వీ డోంట్ నో ఇంకా, బికాస్ వీ డి నాట్ టెస్ట్ కంప్లీట్లీ. బట్ సెకండ్ మెథడ్లో బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా ఇప్పుడు? కాపీ అంటిల్ 1 array ఈజ్ ఎంప్టీ, ఈ మెథడ్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా మనకి? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టెస్టెడ్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్, రైట్? సో మెథడ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఫంక్షనాలిటీ బ్రేక్ అయితే ఇట్ కెన్ బ్రేక్ ఇన్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఆర్ థర్డ్ మెథడ్, బట్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఇన్ సెకండ్ మెథడ్. హౌ ఆర్ వి గెటింగ్ దిస్ కాన్ఫిడెన్స్? బికాస్ ఆఫ్ యూనిట్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్టింగ్ యూజ్ చేసి మనం ఒక మెథడ్ని ప్రాపర్గా టెస్ట్ చేసాం. లైక్ వీ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఇన్పుట్స్ అండ్ వీ సా సమ్ అవుట్పుట్స్. అవి ప్రాపర్గా వర్క్ అయ్యాయి, విచ్ మీన్స్ దట్ మెథడ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్. Now the issue is definitely in either first method or the last method. Now how to identify those things? First method or last method anadi ela identify cheyali? How to fix those things? So we need to like work on that. Next, ikkada chudandi, copy extra elements. What should we do here? Copy extra elements cheyalante em cheyali ikkada? We need to test this method separately again. Alage like once if this method is also working fine, then where is the probable error? Error ekkada unde chance untundi appudu? It will be definitely the first method, right? First method lo kuda problem ledanukondi, మనం పంపించే ఇన్పుట్ లో ఎర్రర్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో వీఆర్ బేసికలీ ఎలిమినేటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్. సో వెన్ యూ యూజ్ దిస్ యూనిట్ టెస్టింగ్ మెథడాలజీ, ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని మీరు
like you are actually creating multiple steps, right? We are creating multiple steps. ఇదొక మెథడ్. సో యు ఆర్ బేసికల్లీ యూజింగ్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్. ఒక్కొక్క మెథడ్ని ఒక్కొక్క దగ్గర యూజ్ చేస్తున్నారు. యూ మైట్ యూజ్ ఇట్ హియర్ ఆర్ యూ మైట్ యూజ్ ఇట్ హియర్ ఆల్సో, అండ్ యూ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ ఇండివిజువల్లీ. Right? Similarly, you can test this one, test this one. Now, in case if you are assuming that like this is 3, let's say this is method 1, 2 and 3. Now, 1 is using 2 and 3. 2 is using only 3. Now you guys tell me, can I test 3 individually without having 1 and 2? Is it possible? First method ఏమో, ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ యూజింగ్ 2 and 3. ఈ 2 మెథడ్స్ని వాడుతుంది ఫస్ట్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ ఓన్లీ థర్డ్ మెథడ్నే వాడుతుంది. థర్డ్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో క్యాన్ ఐ టెస్ట్ దిస్ థర్డ్ మెథడ్ ఇండివిజువల్లీ? వేరే 1 and 2 లేకుండా క్యాన్ ఐ టెస్ట్ థర్డ్ వన్? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ మెథడ్స్. ఒకటే మెథడే ఉంది డైరెక్ట్, రైట్? నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టెస్ట్ 2, వాట్ షుడ్ వి డూ? You can test 2 and 3 together. You cannot test only 2, right? Because 2 is using some other method. 2 is using some dependency. So our dependency solve అయ్యేంత వరకు you cannot like test this particular method. ఒకవేళ మీరు 2 వర్క్ అవుతుందా లేదా తెలుసుకోవాలి అనుకోండి, what should we do? First unit test 3 టెస్ట్ చేశారు అనుకోండి, you will get to know that like problem is in 2 or something else. But definitely 3లో ఉండదు అనేది తెలిసిపోతుంది, రైట్? నా ఈవెన్ ఈ యూజ్ కేస్ కూడా వర్క్ అయింది, యూనిట్ టెస్ట్ కూడా సక్సెస్ అయింది. దెన్ 1 టెస్ట్ చేయాలంటే క్యాన్ వి డూ ఇట్ ఇండివిజువల్లీ? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ 1 + 2 + 3. అండ్ సిన్స్ దీస్ 2 ఆర్ ఆల్రెడీ టెస్టెడ్, వీఆర్ జస్ట్ వెరిఫైయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ 1. ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఆ ప్రాబ్లం ఓన్లీ డెఫినెట్గా 1లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? So this is how we can actually identify what you say unit testing use chesi you can find a particular pattern, like ఏవి వర్క్ అవుతున్నాయి ఏవి వర్క్ అవ్వట్లేదు. This might take some extra time, but ఇలాంటివి ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే మేజర్ థింగ్స్ లెట్ మీ టెల్ యూ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ చూసినప్పుడు చాలా ఐ థింక్ వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. బట్ వెన్ యూఆర్ సాల్వింగ్ ఇట్ యూ గెట్ స్టక్ అట్ సమ్ ఇండెక్సెస్, మెయిన్గా లైక్ ఐ, జే ఆర్ అదర్వైజ్ లైక్ స్ట్రింగ్ ఇండెక్సెస్ కానీ, లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you say this method substring, okay, substring lo you have to pass start and end index. Now start and end పంపిస్తే అది ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్గా ఇస్తుందా లేదా అనేది మనకు తెలుస్తుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I give hello and if I'm giving the input something like 0, 1, what will be the output? We assume one thing, it might be like 0, 1 అని ఇస్తే h అని వస్తుంది అనుకుంటున్నాం. But ideally nothing will come in Java, it will be empty. And the reason is, in some languages this last index will not be included, in some languages it will be included. 0, 1 అంటే it will also consider 0 and 1, 2 characters ని కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి కేసెస్ వచ్చినప్పుడు లైక్ వి విల్ నాట్ నో హౌ టు క్యాల్కులేట్ దెమ్, రైట్? సో అలాంటప్పుడు ఇట్స్ బెటర్ టు యూజ్ యూనిట్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్ట్ చేసి మీరు స్పెసిఫిక్గా ఈ లాజిక్స్ ఎక్కడైతే వాడారో సబ్స్ట్రింగ్ కోసం ఆ మెథడ్ని ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి. జస్ట్ లైక్ హౌ వీ హ్యావ్ డన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. ఇందాక క్రియేట్ సబ్ అరేకి వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇట్, రైట్? దిస్ వన్. సో when I test this functionality, I know that okay, this is exactly working as per my requirement. అది ఇంటర్నల్గా ఏం చేస్తుందో నాకు అవసరం లేదు, బట్ నేను ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానో అది నాకు డెఫినెట్గా చేసిస్తుంది, రైట్? సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్. నా
సో యూనిట్ టెస్ట్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. అంటే జస్ట్ కాల్ దట్ మెథడ్, గివ్ సమ్ like expected inputs and then expect some outputs. That's it. Okay. Now let us discuss another problem, guys. Like andarki I think one of the easiest problem. It is factorial. Factorial problem ఇచ్చినప్పుడు how are we going to calculate it? So whenever you get a factorial problem, we assume that it is like very easy, right? For example, if I do 5 factorial, what will happen? It will be like 5 into 4 factorial, right? Recursion వాడితే అదే 4 factorial అంటే 4 into 3. 3 factorial అయితే 3 into 2, right? And 2 factorial means 2, that's it. 2 into 1 is nothing but 2. We don't need to multiply that again, right? Now ilanti problem lo, like I actually faced this problem like early in my career. Okay, interview lo ilanti problem adigaru, and this problem what is it, like I was not able to solve it. Our problem first code adigaru, rasanu, it is working fine and everything, and then they asked one question. The question was, I have given one particular input. Our input ki stack overflow అవుతుంది, but it is not what you say, like it is not successful. స్పెసిఫిక్గా ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం అది స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది, ఎర్రర్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ? ఎనీవన్? ఈ ప్రాబ్లమ్ లైక్ వాట్ ఈస్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చినప్పుడు, లైక్ ఇఫ్ యూ గివ్ అ పర్టికులర్ నెంబర్, ఒక నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎప్పుడు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాంటిది? స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అంటే ఏంటి? మెమరీ అయిపోయింది, ఇంకా యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ మెమరీ టు స్టోర్ ఎనీ వాల్యూస్. అంత పెద్ద వాల్యూ వచ్చిందంటే వాట్ మైట్ బి దట్ నంబర్? ఎనీ గెస్? So my code was something like this: factorial, and ఇది ఎన్ని తీసుకుంటే it is returning n into factorial of n minus 1. And alage we had a condition also: if n is equal to 2 or 1 or 0, return n. This is what we were actually doing. Now what was the problem? Like a input iste ante n lo a value pampiste, it might actually cause a stack overflow problem. This question was in Amazon interview lo adigaru ee question when I was a fresher. Actually college nunchi just immediately after college, when I attended Amazon, they asked me this question. Ee problem chesanu ante everything was working fine, but the problem was they asked an extra question, which is okka case ki maatrame it is giving stack overflow. When exactly is that? Can anyone guess? 99. Okay, but 99 kuda you can calculate, right? And then it will go on. It might take some extra time, but you might get output, right? సేమ్ ఇప్పుడు మీరు ఎలా అయితే చెప్పారో నేను కూడా అలా ఒక మేబీ బిగ్ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుందేమో అని చెప్పాను. అండ్ అది ఏ లెవెల్ వరకు వెళ్ళానంటే ఈవెన్ ఇంటీజర్లో ఉన్న మ్యాక్స్ నెంబర్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, మేబీ సంథింగ్ లైక్ 144 crores వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందేమో అన్నాను. ఈవెన్ దట్ వాజ్ ఆల్సో నాట్ ట్రూ. ఆ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఎ ఇన్వాలిడ్ నెంబర్, బట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ అన్ అవుట్పుట్. ఇట్ విల్ నాట్ గో ఇన్ టు స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో. సో వెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాస్ దిస్ హ్యాపెన్? It took almost like 5 minutes to like figure out like ఏది కరెక్ట్ అన్నది. I couldn't figure it out. And finally I got to know that when will this actually return those kind of things? When you give a negative number. What happens when you give a negative number? For example, if I am giving -2, what will happen?
This if condition, will it be true or false? It is false. And then return minus 2 into factorial of minus 2 minus 1. What will be the value? It is calling factorial of minus 3. Right? And then again minus 3 వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? This will be false. Minus 3 into minus 3 minus 1 becomes minus 4. And it goes on, right? అది ఎప్పుడైనా బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా ఇంకా? We don't have any possibility. So this is where it was actually giving stack overflow exception. And I couldn't think of these simple numbers. ఇప్పుడు చూస్తే ఎలా ఉంది? అది చాలా సింపుల్ లాజిక్ అన్నట్టుగా ఉంది, right? But at that point of time I was not able to think in that direction. But like every failure is a lesson, right? So దీని నుంచి నేర్చుకున్న like ఒక lesson ఏంటంటే, whenever you have these kind of problems, don't just look for some answer, look for the approach. When exactly this can happen? This will happen only when it goes into infinite loop. Am I right? Now you need to see where exactly it can go into infinite loop. Infinite loop లోకి వెళ్ళాలంటే మీరు ఏ వాల్యూస్ ఇస్తే వర్క్ అవుతుంది అన్నది చెక్ చేయాలి. And this is where you have to look at the edge cases. Usually ఏ ప్రాబ్లం కైనా కానీ edge cases ఎలా ఉంటాయి? నెగిటివ్ నెంబర్, 0, 1. ఈ 3 కేసెస్ పాస్ అయ్యాయి అనుకోండి, 90% ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి చాలా వరకు. ఈ 3 కేసెస్ అయిన తర్వాత కూడా సాల్వ్ అవ్వలేదంటే యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ మినిమం రేంజ్. అంటే మీకు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్లో కొన్ని రేంజెస్ ఇస్తారు, రైట్? మినిమం ఈ నెంబర్ నుంచి మ్యాక్సిమం ఈ నెంబర్ వరకు అలాంటి. అండ్ అలాగే మ్యాక్స్ రేంజ్. ఇఫ్ యూ కవర్ దీస్ టు అనదర్ 5%, 95% కవర్ అయిపోతుంది ఆల్ ద ఎడ్జ్ కేసెస్, రైట్? ఇఫ్ యూ సీ లైక్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్, మీరు చూస్తున్న వాటిల్లో కూడా you are getting certain constraints. What are these constraints? These are nothing but the rules. Previous అయితే even lead code కూడా ఈ edge cases మీద ఫోకస్ చేసేది. Right now they are not focusing it, but in interviews they will focus a lot on this. What happens if I give 1001 as an input? String length 1001 length ఇచ్చాను అనుకోండి, will it work or not? And you need to ask the interviewer on that first. Whenever they say certain conditions, like string length will be 1 and less than 1000 and greater than 1 annar anukondi, what should happen when you give more than 1000 or less than 1? Less than 1 ante empty string, 1000 kante ekku ante you can give a better like longer string. Ilanti ichinapudu em cheyali? You need to get clarity, right? So you need to get first, whenever you get a question, ask for all the details. Constraints enti, like what is the expectation, time complexity or space complexity. And then like in case ఒకవేళ మీరు ఇచ్చిన కన్స్ట్రెంట్స్ లో కాకుండా అవుట్ సైడ్ వస్తే what should we do? Should we return some -1 or should we return some error? What should we do that? So you need to ask these details. So first, what should we do? Always get clarity, right? Get clarity on the question and the constraints. This is important. And what else? Inka em kavali? Next one is approach. What is the approach actually that you are looking at? ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చిన వెంటనే డోంట్ కీప్ సైలెంట్ అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. డిస్కస్ విత్ ద పర్సన్. లైక్ ఈవెన్ మీరు చేస్తే తప్పైనా పర్వాలేదు, మీరు థింక్ చేసే వే రాంగ్ అయినా పర్వాలేదు. లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్, లైక్ 80 to 90% ఆఫ్ ద కంపెనీస్, దే ఆర్ నాట్ లుకింగ్ దట్ మీరు ఫస్ట్ టైమే డైరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తారని చూడట్లేదు. వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఇస్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టాక్ యువర్ సొల్యూషన్స్, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్పీక్ యువర్ అప్రోచెస్. అండ్ దెన్ అది తప్పైతే దాన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేస్తారు, ఎంతసేపట్లో కరెక్ట్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద రాంగ్ డైరెక్షన్, they will give you some hints, they will give you some pointers so that you can think of them and then come again into the right direction. Don't assume that వాళ్ళు ఒకవేళ మాకు ఏదైనా హింట్ ఇచ్చారంటే it doesn't mean like మీ ఇంటర్వ్యూ ఫెయిల్ అయింది అని కాదు. It means you are going in the wrong direction, they are giving you a chance to make it right, and just make use of that, but try to use less number of hints around. Discuss the approach,
and then try to make it more readable. మీరు రాసే కోడ్ కూడా keep it more readable so that people will understand whatever you are writing, right? So you have to keep talking and you have to discuss your approach. First question రాగానే ముందు క్లారిటీ తెచ్చుకోండి and then come up with some use cases or test cases we can call it. Come up with some use cases or test cases so that మీ ఫంక్షనాలిటీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వీటికి టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. అదే మీరు లీడ్ కోడ్లో చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ కింద ఉన్నాయి చూడండి మనకి, వీ హ్యావ్ దీస్ టెస్ట్ కేసెస్, రైట్? సో మీరు ఒకవేళ మీ సొంతంగా కొన్ని ఎడ్జ్ కేసెస్ కూడా టెస్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు, వాట్ షుడ్ వి డూ? గో టు టెస్ట్ కేస్ అండ్ గివ్ యువర్ ఇన్పుట్స్ హియర్. కొత్త టెస్ట్ కేస్ క్రియేట్ చేసి, ఇందాక మనం చేసాం కదా, హలో బాయ్, సారీ హలో మేడం, and then try to run this. రన్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్స్ తగ్గుతున్నాయి మీకు, విచ్ విల్ గివ్ అడిషనల్ పాయింట్స్. రన్ చేయడం మీరు ఎన్నిసార్లు చేసుకోవచ్చు, దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. బట్ సబ్మిషన్స్ మీరు ఎక్కువ చేశారంటే విచ్ మీన్స్ అవి ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళీ సబ్మిట్ చేయడం అన్న అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ ఇట్ మైట్ బి బికాస్ ఆఫ్ లైక్ ఆప్టిమైజేషన్స్ అయితే ఓకే, ఫెయిల్ అయ్యి సబ్మిట్ చేశారనుకోండి, ఈవెన్ దట్ విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద స్కోర్. నా కేస్ 3 కూడా సక్సెస్ అయింది, యూ కెన్ సీ హియర్ హలో మేడం అని ఇస్తే నాకు మేడం అని వచ్చింది, right? If I want to test another one, a big number, just create another test case. Let's say done. I've given a long string which is a palindrome. So మొత్తం అది వర్క్ అవుతుందా లేదా, కేస్ 4 కూడా సక్సెస్ అయింది. సో ఒక లాంగెస్ట్ స్ట్రింగ్ సక్సెస్ అయింది అండ్ ఒక హాఫ్ స్ట్రింగ్ సక్సెస్ అయింది. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ వి టెస్ట్? We can add one like 1 letter or 2 letter characters. If I give like maybe BB, what will be the output? I should get BB because it is a palindrome, right? So that way you can have multiple test cases. Ila, if you are able to write at least 5 to 6 new test cases, me corner cases kosam maatrame, which covers all these conditions. Yeah, if you are able to cover all these kind of conditions, edge cases, మీరు submission like hardly 1 or 2 times చేయడంలోనే మన problem complete అయిపోతుంది. It won't be a difficult task for you guys. Clear guys, everyone? Now let us discuss another small problem, and idi let's see like what exactly is this problem and then how to solve this problem. Given a sorted array of distinct integers and a target value, return the index if the target is found. If not, return the index where it would be if it were inserted in the order. Next, you must write an algorithm with log n. Log n ante algorithm use cheyali. Log n is possible only in trees, that too binary trees. It is not possible in any other way, right? And what is the example here? 1 3 5 6 and the pointer is target is 5. So what should be the output? You are searching for it basically. You are searching and then you are returning that number. Ikkademo search jarugutundi. Next, e input chudandi. Target is 2. What are we doing here? Index is 1 ikkada. 1 enduku ochindi? This number should get inserted at index 1, right? Because ఒకవేళ మీరు ఈ సార్టెడ్ ఆర్డర్లో చూస్తే 1 తర్వాత 2 రావాలి, అంటే 1 is 0 and like 1 is at 0th index. First index లో ఏది ఉంటుంది? 2, right? So అందుకని we are getting 1 here. So in this case, how are we solving this problem? Binary అంటే binary search లో direct search will give you. But in this particular case, when exactly should we do get that index? Either you are looking for low like minimum or maximum. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న దాని కోసం చెక్ చేస్తున్నారు, right? Next, similarly here you have, what should we do? You are going on until the array is completed, and after that obviously last index plus 1 is nothing but your next element, right? So this way, దీన్ని like how many different ways లో మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ ప్రాబ్లమ్ని. Forget about log n.
log n లేదనుకోండి, then can we solve it in linear search approach? Linear search approach use చేస్తే how should we do that? We are finding the first biggest number than this. 5 కంటే పెద్దది ఎప్పుడు దొరుకుతుంది లేదా 5 దొరుకుతుందా, ఈ 2 కండిషన్స్ చెక్ చేసుకొని we are identifying that index. In this case 5 greater than or equal to ఎక్కడ ఉంది, ఈ ఎలిమెంట్ దగ్గర, సెకండ్ ఎలిమెంట్ దగ్గర. So you are returning second, right? If it is example 2, then you are searching for 2. Greater than or 2 ఎప్పుడు వస్తుంది, you are finding at this position. So it is again the index directly, right? First index. ఇక్కడ since you did not get till the end, you are just doing a plus 1. అదే బైనరీ యూజ్ చేస్తే you will divide that, you will do a mid plus 1 mid minus 1 చేసుకుంటూ left tree right tree రెండింటి మీద search చేసుకుంటూ వెళ్తాం, right? Yesterday we did the same thing with the binary tree, right? Now here another example. Given the array numbers consisting of 2n elements in the form of x1, x2, x3 and till xn, tarvata y1, y2, y3, y4 so on till yn. So what is exactly happening here? మన అవుట్పుట్ అరే నేమో x1 y1, x2 y2, x3 y3 ఈ ఫార్మాట్ లో కావాలి కంటిన్యూస్ గా. How can we solve this problem? Did they mention anything about space or time complexity? They did not mention anything, right? So what should we do? See, take this example 2, 5, 1, 3, 4, 7. How should we start with this? First demo, you have to divide this into 2 parts. What are those 2 parts? The first 3 elements of a part, which means n elements. ఆ తర్వాత మళ్ళీ n elements ఇంకొక part. So in that case, what will happen? 0, third index. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇంకా ఉంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు? If you have more elements, then you will get x3 also. What is like yz, z also అలాంటివి. But they are also giving here one condition, which is consisting of 2n elements and clear గా చెప్పేసారు. So what should we do? Simply take 2 pointers. ఒకటి I at the beginning, j which is in the middle. Start taking each element and then like update it in the array, right? So try to work on like these kind of easy problems in array scales first. Epudu directly don't go for hard or medium directly. Work on these kind of easy problems during this week. ఈ వీకెండ్ అట్లీస్ట్ ఒక 20 ప్రాబ్లమ్స్, 20 ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ అరేస్ ట్రై చేయండి. సో దట్ నెక్స్ట్ వీక్ వీ కెన్ సీ లైక్ హౌ వీ కెన్ సాల్వ్ మీడియం లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ద ఈజీ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్. సేమ్ టెక్నిక్స్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీడియం అండ్ హార్డ్ ఆల్సో, బట్ యూ నీడ్ మోర్ like extra tips also over there. So those things let's discuss during the next week session. Clear guys, everyone? Will you try like some problems with arrays during this weekend, Saturday and Sunday? So just try out. If you face any challenges, send that link on the WhatsApp. We can help you like wherever you are stuck. But don't look at the answers. Remember guys, answers చూడకండి, టైం ఎక్కువ పట్టినా పర్వాలేదు. First problem, if it is taking even 4 to 5 hours, it's okay. Let it take. But don't look at the solution until you solve it. Don't even look at optimization. Look at just solving a problem. If you are able to solve it, and if you are able to do it for 10 to 20 problems continuously, then your way of thinking will change. And then you'll focus more on optimizations. Automatically, vastai manaki. If you look at a solution, what happens is, usually like chese mistake ఏంటంటే సొల్యూషన్ చూసినప్పుడు మన థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు కూడా అదే వేలోనే ఉంటుంది, ఆ సొల్యూషన్ వేలో. సో జస్ట్ టు అవాయిడ్ దట్, ట్రై టు డూ ఇట్ వితౌట్ వాచింగ్ ద సొల్యూషన్. Once you are done with it, then you can see the solution and see how you can optimize it further. Clear guys, everyone? Any questions? So just to reiterate, these are the 4 techniques that you can use. First one, to get the clarity. And after, once you are done with the clarity, come up with use cases. యూజ్ కేసెస్ వచ్చిన తర్వాత ఫోకస్ ఆన్ ఎడ్జ్ కేసెస్, అంటే కార్నర్ కేసెస్ బేసిక్గా ఎక్కడ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు ఇది, అండ్ దెన్ డిస్కస్ ఆన్ ద అప్రోచ్.
ఈ 4 పాయింటర్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే ఆర్డర్లో వెళ్ళండి. లైక్ సాల్వింగ్ అ ప్రాబ్లమ్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ యూ గైస్. ఓకే, thank you everyone. Let's catch up on Monday then. If you have any questions, let's discuss during the Q&A session.